See you and think, there walks divine Victoria. Then let us enjoy these moments while they... Так, ладно. Так, раз. По-моему, не так. Или так? Хочется как-то не очень. Ну так получше, да, будет. Так получше будет. И сейчас... Так, секундочку. Что-то я давно не стримил, я уже забыл, что как. Так. Сейчас. If you squint, Lake Callanhad is shaped like a bunny. Perhaps we should take a... Oh, I think I see it. Не понял. Так, ладно. Прийти на заседание Священного Совета. Заседание Священного Совета состоится в Зимнем дворце в пригороде Халамшарала. Согласно договоренности Верховной Жрицы Виктории с послами, мы готовы отправиться туда, когда вам будет удобно. Отправиться дальше. Это DLC, если что. Это DLC. Магистр Эримонт. Ну ладно. Похуй на него. Another parade, another bloody negotiation. Smiles, everyone. We must be careful how we present ourselves. Why did Divine Victoria call the Exalted Council? She's kept Orlais from bothering us for the last 2 years. At increasing political Orlais would control us. And based on their many marriage proposals, they have specific plans for you. Our real concern is Ferelden. They would see us disbanded entirely. Inquisitor, it has been too long. I hope the years have been kind to you. How have you been, Mother Giselle? I spent last summer in Emprise du Lion, distributing food sent from the Exalted Plains. The Dales are finally recovering. Спасибо. Peripheus left a great deal of damage for us to repair. I appreciate your efforts. And I yours, your worship. I should mention that your forces at Suladin Keep were of great help. Please give my compliments to Baron Deschedin. Divine Victoria asked me to greet you on her behalf. She is currently attending to the Ferelden ambassador's concerns. You can probably just call her Liliana in private conversation. You can, Inquisitor. I prefer to use her divine name. Our last divine once joked about why I insisted upon calling her Justinia. She called it my way of reassuring her that I had not completely forgotten who was in charge. Блин, как же давно я
это проходил, это DLC. Я не помню, когда последний раз до него доходил. Мол, это я так успокаиваю, напоминаю, что не совсем забыл, кто главный. Так. Ага, как ее дела? How do you think Divine Victoria has done these last 2 years? It is hardly for me to say, Inquisitor. With respect, that's never stopped you before, Mother Giselle. Victoria has proven adept at winning allies with both her intelligence and her faith. It is a blessing in these trying times. We are lucky to have her. Ща, погоди. Угу. Ну так не будет проще, мне кажется. Ну да. Так будет мне проще намного. Да, так, вернись. Пойду к ней. I'll speak to Divine Victoria. I believe she would appreciate that, Your Worship. The Divine sees the good that you can do and have done. Duke Cyril will wish to greet you on behalf of Olay. I believe he is currently speaking with the Tevinter ambassador. Many of your friends have returned as well. I hope you have a chance to speak with them before the Exalted Council begins. Товарищи. Who has returned for the Exalted Council? Your dwarven friend, Master Tetras, for one. I understand he spent much of the last few years in Kirkwall. I believe Sir Blackwall has returned as well, although he now uses the name Tom Ranier. And of course, there is the Tevinter ambassador. Enjoy time with them while you can, Your Worship. I doubt you will have the chance once the Exalted Council is underway. Посол Тевинтера. The Imperium sent an ambassador. Yes, Your Worship. Dorian Pavas has taken the chance to return from Tevinter. It will be good to see him again. I owe him my apology. I allowed my distrust of Tevinter to cloud my judgment. He took a great risk coming to help us, and deserved better treatment. You're going to apologize? To Dorian? I have little patience for those who cannot admit they were wrong, Your Worship. Myself included. I will have to make my apologies somewhere public. He will want an audience for his reaction. Thank you, Mother Giselle. Your Worship, a final question, if I may. This Exalted Council, Ferelden would have the Inquisition disband. Olay sees its power as another feather in a shiv. Ладно, буду бухать, короче, в пизду. Так, а что вы собираетесь делать с Инквизицией? Ну, это такой вопрос. Инквизиция будет распущена, мы никуда не идем, наша работа закончена. The Inquisition still has work to do. We can't let someone's fear push us into disbanding. Then I wish you luck in the negotiations to come. Make her watch over you, Inquisitor. I will not keep you any longer. Инквизицию вообще нельзя распускать ни в коем случае. Потому что если распустить Инквизицию, кто будет решать эти проблемы? Всем на них похуй. Вот на Корифея было похуй всем. Вот. Решал эти все проблемы я. О, блядь, да. Так, ладно. Так, я могу теперь сохраниться? Да. Зимний дворец. Все, DLC пошло. Поговорить с послом Орле, послом Ферелден, не обязательно поболтать со старыми друзьями. Ща, погодь. Тут что-нибудь есть?
добыча какая-то. Лакомство для собак. Запеченное в форме косточек, по краям украшенного вычурным орнаментом, изображение счастливых псов. Пахнет ветчиной и колбасой. Первый великий чародей. Ладно, не зря мы сюда зашли. Мне вот интересно, способности поменялись? Блять, ничего нового нету. Пиздец. Вообще ничего нового. Я думал, в DLC будут способности. Там какие-то способности были интересные. Ну ладно. Жозефина. Колу в последние несколько лет. Инквизитор, ваше предположение по поводу этого молодого человека Кола оказалось абсолютно верным. Он демонстрирует уникальные способности к нахождению пропавших людей. После поимки противником наших агентов мы опасались, что с ними расправиться при первой же нашей попытке Так, чё, блядь, не понял. Однако Коул смог добраться до них, сохранив полную незаметность, хотя при сборе информации он оказался чуть менее полезен. Я стал пользоваться его чутьем для определения надежности источника. Шартер. Жозефина последние несколько лет. Командир Каллен провел осмотр личного состава, находясь при Аральсианском дворе. Мне пришлось отправиться принять столько писем, что почтовые птицы практически затмили солнце. К священному совету мы подготовились безупречно. Знаю, прошлый год был полон разных официальных встреч. Боги, многие из них мне пришлось посетить лично. Но только на это все союзы и связи, которые мы так долго выстраивали, подверглись серьезному испытанию. С вашего позволения, милорд Инквизитор, дам вам совет. Держите наготове улыбку и помните, что за нами все внимательно наблюдают, ведь мы те, с кем нельзя не считаться. Леди посол Матилье. Так, сейчас еще тут посмотрю, тут, может быть, что-то еще есть. Скомканный шелковый платок. Always afraid to mingle. It's been quite a day so far, has it not? I've been speaking with representatives from everywhere. Have they given you trouble? Not at all. It is quite alarming. It means they are all saving themselves up for later. Would you walk with me? I should like to take some air before the... The palace has been most accommodating. We are, after all, here at their insistence. But the ministers may... No. No more talk of the council. This meeting was to spend time with you in a more relaxed fashion. Ты запланировала дружескую беседу? Is this in your daily notes? 3 to 4 o'clock, idle chat with the Inquisitor. Of course not. Not precisely. The truth is, there is a small entertainment happening tonight, to which I may be able to find a pair of invitations. You'd like me to go with you? Very much so. In all the years you worked with Orlais, you had so little time to enjoy its culture. Perhaps you're right. These meetings and talks don't allow for much leisure time. And then back to Skyhold without a moment's pause to take in where we are. With all that's been happening, I promised myself a single evening out. I'd very much like to go with a friend. And what is this small entertainment? Something to ease our minds. I would very much like to surprise you with the details. If it let me dodge any pre-council meetings, you could drag me back to Adamant. I do hope it will be more pleasant than that. The past years have been so busy. We have earned at least a few moments of rest. A calm night out sounds... Oh, bravo! Bravo! This was your idea of a restful evening. Ah, wasn't it lovely? It's been so long since I've gone to the opera. But tell me, did you enjoy the performance?
What I really enjoyed was seeing you put your duties aside for a change. I truly did. Thank you for coming. It's been too long since I just spent an evening doing nothing. Что-то мало алкоголя я Here's to налил. nothing. May it happen to us more often in the future. Да, давай выпьем. Oh, look! The encore signal! Так, ну все, вроде поговорили. Так, давай-ка. I do hope you recovered from your night at the opera. Any earringing should go away in a day or two. В смысле, после ночи? После ночи. Лилиана последние несколько лет... похуй. Эльфов пожалейте. Бля, о чем тут пишут, даже непонятно. Так, здесь я был. Вот тут я не был, да? Да, вот здесь вот не был. Сейчас поднимемся, посмотрим. Дорогое лакомство для собак. Так, тут у нас трудная жизнь в верховном городе, глава 10, Варик Тетрас. Ну, ладно, так. Потом. Можно потом будет прочитать. А вот трудной жизни. Она у него и вправду очень трудная. Да. Заперто. Ну ладно. Такое чувство, как будто вот... Нет, не то. Что-то я не помню, что я открывал вот так вот. Нет. Что-то я помню, открывал тут, чтобы посмотреть. Ну ладно. The Prince of Starkhaven wrote to you again. Of course he did. Just put that one in the pile with letters from the Merchants Guild. And the captain of the city guard had a very colorful message for me to deliver to you as well. Inquisitor! Andraste's ass, am I ever glad to see you. And the Inquisitor comes to the rescue once again. Is that what you call it? This is Bran Caven. Until recently, he was the Viscount Provisional Viscount. of Kirkwall. So why is he here with messages from the Merchants Guild? I have resumed my post as Seneschal now that Master Tethras has been elected Viscount. You're the Viscount of Kirkwall now? Well, it seems the two of you have a great deal to discuss. Why don't I just leave you to it? Пошел вон. It turns out, you fund enough reconstruction efforts in a city-state, the nobles give you the worst job they can think of. Наместником. I might need to sit down. You're the ruler of Kirkwall now. All of it. That's not that big a deal. I have a really pointy crown that I wouldn't be caught dead wearing, but that's it. They voted me in because I got the harbor and businesses up and running again. They want shit fixed, and I can do that. Anyway, I was hoping I'd catch you before the summit got underway. I got you a sort of present. It's official recognition of your title and holdings in Kirkwall. Congratulations. You're a compt now. You can't actually do that without... Too late. Already did it. You should stop by Hightown sometime to see your estate. It's pretty nice. For Kirkwall, anyway. Proper disposition of empty estates is supposed to... You were leaving us to talk, remember? Ладно, похуй. What are you up to? I feel like I should be suspicious. Look, it's really not that big a deal. Oh, that reminds me. It's the key to the city.
You can't give that away without approval from the council and a special ceremony. It's just symbolic anyway. It controls one of the giant chain nets in the harbor. Really? It's so much better than I thought. This operates those giant chains. Can I try it? No. I don't know how this council thing is going to end for the Inquisition. But whatever gets decided, you've got a place lined up in Kirkwall if you want it. Also, anyway, you should meet with the diplomats. And we'll get in a game of Wicked Grace before I go. I wouldn't miss it. Don't bet any public buildings this time. Блять, это просто пиздец. Варик молодец. Вот Варик это единственный парень, которого достоин. I'll be here if you need. Если я понадоблюсь, я тут. Как хорошо. Золотистый галстук. Ну, тут больше такого ничего нету интересного, наверное. Кроме документов. Дорогие лакомства. Так, давай-ка сохранимся. О, Блэквелл. Ну, подожди. Так, купить, продать. Что могу купить? Это самое интересное. Сжатая пасть. А, это большой меч уникальный. Сколько? 166 тысяч? 160. Блять. А где я столько денег возьму? У меня 43. Что еще можно взять? Охуеть. А нахуй нужен? А тут? А тут у нас филандрис. А, все травы, да, есть. Угу. Так, хорошо. Тут у нас драконья чешуя. У нас его довольно много. Ткани. Да? Так, а здесь у нас материалы. Ну все, купец. А я не могу с ним говорить, да? А, купить, продать я могу еще здесь. Что-то. Это хуйня, мне кажется. А, вот, вот. Пояс стихии, пояс заступника, амулет мага. Бля, ну это все очень дорогое, кстати. Ага. Это все довольно очень дорогое. Я не могу этим... Ну, не могу тут это, как бы, купить. Могу я, конечно, скрафтить. Скрафтить я могу, блядь, да, так. Блэквелл. Последние несколько лет Инквизитора. Так, наверное, вернусь до конца месяца. Спасибо, что отпустил меня, Инквизитор. Давай-ка поговорим. Fashionably late. I thought you weren't gonna show. I'm late, and you decide to make the Winter Palace rubble. Eh? Never liked it anyway. Too fancy. So tell me everything that happened while I was away. And after the betrayal, and what I put those men through, my sorries were worth about as much as shit.
How many people hit you? I lost count at 12, but I could take a punch. Чё They не с needed to бородой? know that there's a way to come back from anything. And I wanted to help them if I could. I thought going up there on the gallows was difficult. This was work. Anyway, it's nice to be back. No matter what, you know you can always count on my sword arm and my friendship. Your aim is atrocious. I'm embarrassed for you. Think you can do better? Бля, вот, конечно, мы с ним поговорили не особо хорошо. Visitor. Инквизиторы, все, да? Больше ни о чем. Прочесть. Записка о пари. Так, у нас тут еще что-то есть. Я даже не знаю, что мне изготовить. Самые сильные доспехи, по-моему, мне нужен вот этот, да, доспех следопыта. Или вот этот доспех безупречного чтительного защитника. Это все с DLC взято. Это все пиздатые доспехи. Выбрать зелье, улучшить зелье, прочесть... Опа, улучшить зелье. Не, тут вообще ничего, как бы... Сука. Ой, блядь. Все понятно. Отдыхайте, мужики. Прочесть, 17 глава. Еще что тут есть? Записки о гостях дворца. Ну, это такое. Ну, это типа хуйня. Дальше что у нас тут есть? Тут ничего не... А, подожди. Что я еще хотел прочитать? Ничего, да? Я думал, у меня обновится все. Я думал, что... У меня появятся новые скиллы и способности, умения, хотя бы какие-то. А как мне туда залезть? Что это? Перепрыгнуть надо, получается. Ну ладно. Ты кто? Well met, your worship. Шартер. Так, прочесть. О поведении, подобающей членам Инквизиции. Дориан в последние несколько лет. Окей, так, железный бык в последний раз. Ну, это похуй. Так, шкаф, доспехи и смерти. Вот так будем выглядеть. Хранилище. Да, тут есть что взять. А что с графикой? Что с графикой творится? Такое чувство, как будто она заново все делается, синхронизируется, там еще что-то. Вивьен в последние несколько лет. Кален в последние несколько лет. Кассандра. Так, с кем еще надо поговорить? А, я тут с кем-то не по... Ну-ка, давай-ка поговорим.
Inquisitor, I see you have time for afternoon refreshments. Did you know that a merchant in the courtyard is selling gemstones the same color as your eyes? What an odd thing to say. I must see this for myself. You're useful to have around, Cole. I still don't understand Orlesians and their masks, but it makes him happy. And I needed the table. For breadcrumbs? Birds like breadcrumbs. Oh, Cole, good day. I didn't see you there. But I saw you, as lovely as your songs. So, you... Huh. The world has ample pain, Inquisitor. The kindness found in Cole is rare indeed. Her songs bring happiness to those who hear, and I can make her happy in return. Well then, carry on. У Кола все четко. Я так понимаю, молодец. Пускай поет ему. Hello. Ну и все, да? Мы поговорили. Меню напитков Золоченного Рога. Here's you and everyone. Glad to be back, all stuffed together, with the pressure full on. Again. Don't worry, herald of everywhere. I came prepared. I know what everyone needs. Just like best times. Блядь, что за хуйня? Блядь, что творится? Почему? I expected a roof. It's early. Anyway, that was a good run. It's all been a good run. I needed that. And I need... You know it's ending, right? We can say it won't, but knobs in places like this, all they do is end things. They'll try a leash. Or worse. But maybe you aren't ready to quit just because some Lord Piddlebits is scared of us. The Inquisition's still needed. No one can question that. That's the problem. When people need us, they don't need them. Point is, sooner, all this changes. And you've helped me understand too much. See, I have these friends, and all of them were the wrong sort of whatever. Their place changed, or it never was. So together, we made an us. Everyone needs an us. And when the world is done saying no and calls you the wrong sort of whatever, maybe we can be that us for you. What do you think, Inquisitor? Want to run some rooftops as a Jenny? You want the Inquisitor? Don't I have a few more titles than your usual Jenny? No offense. Some taken. Words. Look, we don't want you. We want to be there for you. If you want to keep doing, it won't be nobles who help. It'll be friends. Well, all I have to say is call me Red Frigging Jenny. Way too confusing. You'll get a city. One that rhymes with arse. Oh! I should have said we needed a we instead of an us, because... Wait! Anus! So stupid. To all my friends. Always and ever, Inquisitor. Always and ever. Sarah was never in the group. Creepy song is creepy. Ugh. Ой, блядь. Что происходит? Вот что происходит? Я не могу понять. Ну, Сэра, блядь, как ты заебала, блядь. Go figure out what end this bunch want, and then we can get to fun with... Понятно. Я теперь в банде.
Так, прошлое и настоящее сэры. Ну, это, думаю, что потом. Так, железный бык. Так, я вроде все, да? Все посмотрел. Или нет? Your worship, I'm glad you're here. Listen, I need you to keep the chief distracted while we sneak this dragon skull through the room behind him. I'm looking forward to seeing where this goes. It's for his birthday. I'll see what I can do, Krem. All right, here he comes. Just keep him talking. He loves talking. Hey, boss. Good to see you. It's good to see that the Veil has largely healed, now that most of the major rifts are closed. You might think otherwise, but the Veil isn't technically a physical barrier. It's more like a magical vibration that repels the Fade. It's fascinating to see the remnants of Syrian culture here. Most of it was deliberately erased during the Orlesian unification, under the reign of Mafarath's son, Isarath. Ага. Do you think news of the Exalted Council could affect the lyrium shipments from Orzammar? Maybe. Чё, блядь? Did you know that Ferelden has its own names for lords? The country is divided into Ternirs governed by Terns. Inside those are cities and Arlings ruled by Arls. And then there's the Banorn. It's a large area of countryside ruled by multiple bands. Good to know. I'm sorry, I can't do this. Sure you can. They must have that thing almost across the room by now, right? Ben Hasra. Remember? Surprise! Happy birthday, Chief! Oh, you guys. You got me. Бля. Не получилось, да? Хуйню всякую нес. Ну ладно. Так, давай поговорим с железным быком. Hey, босс. Привет, босс. И все. И как бы все, блядь. И все закончилось у нас. Так, так, прочесть прошлое, настоящее сэр. Мы уже это читали. Я думаю, что мне нужно, наверное, сюда отправиться, да? Так, подожди. Так, там зайчик у нас. Посмотреть. Так, записки. Шторма искушения. Так. Косточка. Так. Подожди, а у меня вот в кодексе есть вот кодекс персонажа. Так, подожди, меня, по-моему, кто-то не открыт. Заблокировано, 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 да? Не то. Истории. Верховная жизнь. Я бы прочитал бы ее. Но это тут, как бы сказать... Тут нету такого, да? Нет, это не то.
Наверное, в истории. Ну, блин, а как еще-то? Вот где вот трудная жизнь в верховном городе? Я вот не могу понять, где она. Так, ладно, истории нет, группы. К сожалению, нет письма, записки. Блять, ну ёбаный свет. Нет, ничего. Так, ладно, магия. Места. Учебники. Создатель. Вот, это здесь где-то. Да ёбаный свет, это даже не здесь. Бля, да ну нахуй, подожди, стой. Чуть не могу понять. Блядь, так. Так, давай-ка сюда, вот так вот все сделаем, вот так вот, так вот, вот так вот, вот так вот. Так, а я еще что-то не сделал. А, вот так. Что? Еще? Блять, а что? Что еще-то я должен... А, вот здесь, да. Все, места истории. Магия. Вот трудная жизнь в верховном городе. Где ее прочитать, блядь? Я не могу понять. Если я захочу прочитать. Вот если я захочу прочитать. Где она должна быть? Вот. Письма, записки. Возможно, где-то здесь, но маловероятно. Дневник тот. Непонятно, блядь. Нихуя. Вот, наверное, история. Да нет, не здесь. Что? Я не все еще. Бля, мне просто нужно прочитать тут все, и у меня сразу появится в кодексе вот это вот значение.
Я смогу понять, где мне искать. Я просто не могу понять, а где... Вот. Что-то я не активировал. Вот это не активировал, вот это не активировал. Тут... Да что? А потом сохранится. Да вот, тень. Так, так. Угу. А персонажи... Угу. Да похуй. Я не знаю, где взять. Я не знаю, где взять. Я хз. Я не знаю. Вот трудно жизнь в Верховном городе. Я думаю, что надо прочитать потом уже где-то в гугле. Загуглить. Кассандра. Oh. Is everything all right? Yes. Well, I wanted to speak with you, and now you're here. This seems serious. It's not about me. It's about you. Maybe you should sit. I can stand. Maybe I should sit. Ладно, присядь. Успокойся, мать. Все хорошо. The last 3 years have been a joy. I cannot have asked for more love or a better friend. But to take such a drastic step, despite all the consequences or how it would appear, I fear what it might do to us. Do you not feel the same? Maybe I should leave and come back. I think I missed the beginning. I'm talking about marriage. Marriage? Yes, marriage. You are here to propose, are you not? You're not here to propose. I am going to kill Varric. Why do I believe everything he says? Why? He said I was going to propose. He mentioned a proposal. I suppose I filled in the blanks. Or he did this on purpose. That dwarf gets entirely too much joy from my discomfort. Now that you've brought it up, maybe we should get married. Perhaps one day. It will be a truly romantic proposal, and I will act very surprised. What comes next will not be easy for either of us, but you do not have to fight for me. I am not going anywhere, not even if the Maker himself tries to stop me. Believe that. That is all I meant to say. Что? И все? Это как бы все? Кассандра, ты чё? How did Varric, of all people, become the Viscount of Kirkwall? A mystery for the ages. Это просто пиздец. Так, ладно, ща я приду быстренько. На 2 минуты.
Так, ладно, все, я тут. Погнали дальше. Бля, ну я не знаю, я только что и делаю, только и пью, блядь, да и все, больше ничего. Но факт остается фактом. Так, что там у нас есть? Там ничего нету. Так, здесь я уже был, да. Так, тут у нас что-нибудь есть? Нету, да? Калин. Надо с ним поговорить. You there! You're to dodge, not catch. If that ball were a fireball, you'd be dead. You found a dog? They don't breed Mabari in Olay. The merchant said he was abandoned. Perhaps his owner's tired of the novelty. Tire of you? With that positive attitude and fetching ability? He's not supposed to fetch it. I don't think you understand how this works. Another Ferelden trapped at the Winter Palace. I couldn't leave him to that fate. Besides, I think he likes me. Something tells me you've never had a dog before. Not since I was a child. The Circle wasn't keen on pets, especially Kirkwalls. But Skyhold... The Inquisition will change after this. I'm not yet sure what that will mean. Whatever happens, our people, you, Liliana, Josephine, will have my support. In whatever form you require. If your support comes with that of your new friend, I'm sold. I know a useful ally when I see one. You can help. Dodge this, and I'll find overpriced Orlesian dog treats before we go. Блин, а вот почему я не могу использовать Мабари здесь? Это просто жопа. Так, напоминание. Беседка открыта для проведения праздничных мероприятий. При резервировании просим учитывать, что в случае наводнения, пожара или императорского прихватия загадок не возвращать. Что, бля, я прочитал? Я не могу понять. Не понял. У меня телосложение плюсом вышло. Телосложение плюс 25. Физическая крепость и выносливость персонажа. Каждое очко повышает показатель здоровья и защиты в ближнем бою. Охуеть. Ничего себе. Что? Где-то здесь? Что? Что нужно-то? Вивиан, здорово. Darling, you made it. Excellent. I scheduled this appointment ages ago, and they do appreciate punctuality. Appointment? With the Imperial Garden Spa, of course. You work so hard, my dear. I wanted to treat you. That sounds like a fantastic idea. Of course it is, darling. That's the only kind I have. What are the cheese wheels for? It pains me that you even have to ask. You've clearly been living too long in barely civilized conditions. Did you hear something? Relax, darling. It's spa day. How have you been? It seems ages since we've spoken. I hope things are well with you and Cassandra.
Are you digging for gossip, Vivienne? Trying to get me to give up the juicy details? Merely expressing concern for your well-being, my dear. Someone ought to. How do you think the conference will end? What do you think they'll decide? It's all foolish posturing. The nations of Thedas know they can only politely ask the Inquisition to be on its way. Don't you feel better, my dear? This place really does work miracles. Не знаю. What happened? Darling, it's spa day. Don't fret. You'll undo all the good they've done. Come along, Inquisitor. They have other appointments, you know. Ничего себе. Блин, я не знал. Ну ладно. Так, Вивьен. Вот, трудная жизнь в Верховном городе, глава 15. Где? Вот где, блядь? Вот... Ой, бля, где читать-то? А где? Вот где читать эту трудную жизнь в Верховном городе? Где, блядь, ее читать? Ай, блядь. Где? Где найти? Ладно, тут какие-то спойлеры пошли. Я думаю, что я не буду их юзать. Да и зачем надо, да? Ладно. Тут я не могу найти. Просто-напросто, к сожалению. Разбитая маска. Больше ничего такого нету. Там еще что-то есть. Посмотреть. Серебряное кольцо. Может пригодиться, кстати. Может быть и нет, не знаю. Хорошо, что вот хрустелки вот эти для Мабари, блин, это супер классно. Так, что еще тут есть? Тут больше ничего, да, такого особенного. Блин, надо было мне сыграть за героя, который меч и щит. Типа вот, ну вы поняли, да? Это же, ну, супер классно. Типа меч, щит. Т-т-т. Так, здесь. Интересно, все сделано. Так, давай-ка сохранимся. Зимний дворец. Так. Не обязательно поболтать со старыми друзьями. Я, по-моему, со всеми поболтал, с кем только возможно. Да? Да. Пойдем дальше. Чует мое сердце, что я еще, бля, по ходу прохождения сделаю за мечника. И щитом. О, добыча. Блокированная шкатулка. Я не знаю зачем. Ну, может быть, и правду надо. All is on your side, Lord Parvis.
The Inquisition's support is not a thing to lose lightly. Which is why the Orlesian court is circling it with a net and collar? But you'll have to excuse me. I see an old friend I must greet. Inquisitor, how long has it been? Don't actually tell me. I despise feeling old. It's good to see you, my friend. Как делишки? What have you found out? Orlais wants the Inquisition tamed, Ferelden wants it gone, the Chantry meddles, and Tevinter sends but one ambassador. That's me, by the way. A reward for my interest in the South. Thankfully, Ambassador Pavis is a token appointment. Call on me as you like. Inquisitor, Duke Cyril Montfort, member of the Council of Heralds and Lord of Chateau Haine. I have long followed your work. It is extraordinary. Is that sentiment shared by the rest of the court? Of course. Orlais wishes only to offer respectful guidance to the Inquisition. The Inquisition's grown. It would be shocking if they didn't find us a threat. Yet you've started no major wars. The Inquisition is a very considerate rival. I have not forgotten Justinian's death. I had friends who perished at the Temple of Sacred Ashes. More than the good you have done, it is a good we may do together I don't wish to lose. Whatever happens, Inquisitor, I wish you well. Ну, вот Орлей, он как-то вот, ну, подлиза, блядь, да. Скандальные сплетни. Так, дальше. О, Лилиана. Лилианчик. Ну-ка. Королевская депеша из Ферелдена. Так, подожди, давай-ка еще посмотрим, что у нас тут есть. Давай-ка прогуляемся быстро. Я думаю, прогуляться-то стоит, да? Народу такое чувство, как будто прибавилось. Ферелден, на него похуй, как бы, ну, типа... Ну, по факту похуй. На Ферелден, блядь, я не знаю. Бля, как же на него похуй? Вот, блядь, где читать? Бля, вот все-таки, наверное, мне кажется, вот меч и щит это самое оптимальное. Вот, бля, вот отвечаю. Надо было меч и щит начинать. Хотя столько урона я могу наносить, что, мне кажется... Давай, пох, поговорим. Divine Victoria, am I interrupting? Of course not, Inquisitor. I was catching up with Redcliffe's Arl. He's here to represent Ferelden at the summit. Inquisitor, good to meet you. How are things in Redcliffe, my lord? Blessedly quiet. The mayor conveys his greetings. Redcliffe remembers its savior. I had hoped to steal a moment of the Divine's time. Very well. We'll continue this later, your perfection. Many are frightened of the Inquisition's power, but I will do all I can to allay their fears. Is there anything I can do to make your job easier? Explore the grounds. Let yourself be seen. The delegates need to put a face to the legend. Блять. I have much to do, but let me say this. I may no longer be your spy master, but I am always here if you require. I'm glad you finally arrived, Inquisitor. The Crown's anxious for news. And your thoughts on Ferelden's position? The breach is long gone, yet Skyhold's army remains. Ferelden can't continue to ignore soldiers on its borders. The Inquisition has grown. I can see how its presence might cause concern. Then you understand why we must demand a reduction of your military forces. A power without allegiance to either Ferelden or Orlais. Even I see neither of our countries can let it rest. I won't keep you longer. We'll have words enough when the Exalted Council begins. Понятно.
Опа. Хуйню какую-то взял. Ну ладно, похуй. Так. Ну-ка, подожди, у него лев, да? А у него... У него вообще ничего нету. Ну, Фералден это такое. Не церемонится. Варвары, по факту. Варвары, по факту. Вивьен, Дориан, Кален, Лиана и всякое такое. As the most eloquent dwarf you know, Sparkles... Speech! Speech! Way too much speech. Varric, there's really no need. What's going on? Inquisitor! You're just in time. Sparkles, the Imperium doesn't deserve you, or want you. It may even kill you, but we'll miss you, if it counts. And you didn't know. Okay, folks. Time to take the party elsewhere. Бык, блять. Toma never wanted any. I swear. Leave him. It's true. When the Exalted Council has ended, I'm going back to Tevinter. For good, this time. You know I'll miss you. Naturally. My father is dead. Assassinated, I believe. I received notice this morning. A perversely cheerful letter congratulating me on assuming his seat in the Magisterium. We only met a few times while I was home. He didn't say anything about keeping me as his heir. This ambassadorship, his doing, I'm told. He must have wanted me away when the trouble began. I have to go back. So you'll truly be a Magister? Oh, yes. I can't wait to degrade the Magisterium with my presence. A new outfit is required. And then what? I find my father's killers and kill them back. Then I find those giving Tevinter a bad name and kill them. They're most likely the same people, so that should make the job easier. You'll need help. I could go with you. Not this time, my friend. I won't be entirely without support. Mayveris has gathered other Magisters who feel as we do. We'll be an actual faction in the Magisterium. I'll teach them manners, take them shopping. It'll be fun. I know it was complicated, but I'm sorry about your father. Thank you. It still doesn't feel real. You don't have to go back, Dorian. You put it behind you. You still could. Give up a golden opportunity for martyrdom? Perish the thought. A present. A going-away present. It's a sending crystal. Amazing what friendship with the Inquisition gives you access to. If I get in over my head, or you're overwhelmed with sorrow for lack of my velvety voice... magic. What? You didn't think I would just leave and you'd never hear from me again, did you? You are my dearest friend. Perhaps my only friend. That will never change, no matter where we are. Now let's finish the good wine before the others get back. Quite the party, wasn't it? I hear it left the Orlesians and...
Andraste's herald, the Inquisitor, toasting a Tevinter mad... С кем я еще не поговорил? Мне даже интересно, блядь. С кем я еще не поговорил? Подожди, а где Кален, блядь? Блэквелл? Кален! Ёбаный свет, Кален, ты чё? Я совсем тебя упустил из виду. Но, блин, в принципе, вот двухмечевой стиль, вот это вот классно. Это классно, да. Чё за хуйня? Что это за оружие, блядь? Дубина черной золотой королевы. Обмотан воин. Булава уникальная. 149. Охуеть. И руны нету даже. Ну это, конечно... Блин, да это круто. Это дубина черный. При ударе вероятность поразить цель пчелами. Блин, да это сильно очень. Это очень сильно. Это... Ну-ка. Кассандра. Прости. Ну, блядь, я тебе одену это. Кассандра. Ты мое золото, и ты будешь, ну, со мной. Блин, топор с плеч. Ну, блин, ну пчелы. Да иди ты нахуй. Пчелы, блин. Дубина с пчелами. Блин. Пойдем поставим руну какую-нибудь. А у меня руны есть? Я даже не знаю, есть у меня руны или нет. Да, попробуем, посмотрим. Я знаю, что это хуйня, но, блин. Плюс 7 сила. Древко, да? Так, давай-ка вот пробуем тогда древко какое-нибудь. Ну-ка. Вот, отменное ручное древко. 16 атак. Лечение при убийстве. Похуй. Окей. И... урон от электричества возьмем. Давай. Так, и улучшим. Так, Кассандра, моя радость. Ну, уже получше, да? Все. Молодец. Ой, так, продать. Продать. Опа. А, ну это мой доспех, да, да. Все, окей, погнали дальше. Не обязательно поговорить со всеми друзьями, но я вроде со всеми поговорил. Блэквелл, Сэра, Железный Бык, Кол, Кассандра, Варик, Жозефина, Дориан, Кален, Вивьен. Я вроде со всеми поговорил.
Бля, сколько на это потратилось времени? Час. Ну, это все быстро будет, не парьтесь. Отойди нахуй. Сохранимся. И сейчас приду. Thank you, Your Holiness. Now, Artigan, as to your concerns... The Inquisition established an armed presence in Ferelden territory. You outright seized Caer Bronach in Crestwood. Yes, from bandits. Would you like us to give it back to them? Your help was appreciated 2 years ago, Inquisitor. Now order has been restored, yet you remain. Invading under pretext of restoring order is exactly what the Grey Wardens did to us centuries ago, and we exiled them. Now the Inquisition is doing the same thing with Grey Wardens in their ranks. Your concern is ill-founded. The Grey Wardens have proven their worth time and again. Of course Orlais tolerates this interference. The Inquisition is the only reason Selene still has the throne. Rest assured, Tegan, the Empire of Orlais will not stand idle if the Inquisition oversteps its bounds. Unlike Ferelden, however, Orlais understands that these were the well-intentioned mistakes of a young organization. An organization in need of a guiding hand. Yours, no doubt. Pardon me, Inquisitor. Divine Victoria wishes to speak with you in private. Something has come up. I'll be back. What? This is highly irregular. Perhaps it would be best if we took a short recess. А, бля, я забыл включить микрофон, блядь, ёбаный свет, похуй. The guard said we should both see this. I believe she was correct. A Canary warrior in full armor. How did he get into the Winter Palace? Would the Iron Bull know anything about this? I asked, and he is as surprised as we are. Since becoming Tal Vashoth, he has had no contact with his people. He seems frustrated at not knowing more. So what would the left hand of the Divine see when she looked at this? This is a warrior, not a spy. Part of the Antam, the Canary military. Most of his wounds come from a fight against someone using magic, but at least a few are from a blade. He was badly hurt, separated from his allies, and made it here before he died. But how? Deadly mysteries at the Winter Palace. Throw in a Haller statue and some Caprice coins, and it's just like old times. Can Josephine manage the diplomats while I look around? She will be fine. It's all speeches and posturing for the first few days anyway. I will extend the recess as long as possible.
I will also have our friends ready themselves for battle if need be. You think that's likely? I think the Exalted Council may be more exciting than we expected. Сила +2. Бля, не знал, что картина, оказывается, двигатель дает силы. Ну, понятно. I am part of the official Ferelden representatives group. I demand an answer. Hey, boss. Ну, будет потно, да? +2 силы. Сука. Ха. Извиняюсь, но, бля, как по-другому-то, я не знаю, типа... Блин, как по-другому? Ну, ща, я заберусь, сохранюсь. Сука. Бля, я же, блядь, туда залез. Вот у меня же получилось почти. Ладно, похуй. В принципе, броня моя не обновилась. Глушитель так и есть. Вот был глушитель, так и остался глушителем. Надо, знаете, что... ну нет, кроме глушителя самого сильного ничего нету, по факту. Грозовой посох. Надо все осматривать тут. Вот, блядь, Эльвиан. Конечно, блядь, Эльвиан. Еще бы тут было бы. Зимний дворец закончен. Отправляемся. Так, железный бык. Дориан. Пускай будет Дориан. И пускай нам нужен Варик. Пускай Варик будет. This is the crossroads. Morrigan brought me here while showing me the alluvions. Так, Дориан, что у тебя есть? 2 очка умения, да? Так, у тебя тут все четко. Угу. Те пассивки какие-нибудь вкачай, блядь. Вот такие, например. Угу. Все, хватит, пожалуй. Judging by the bloodstains, he tried to get through here. What's wrong? That one doesn't like you? This mirror doesn't look broken, but it's inactive. Maybe there's a way to unlock it. Блин, да ну нахуй, ни одной способности нету. Жесть. Я не думал, что у меня не будет ни одной способности. Я не знал об этом.
trail leads to this mirror. Right. Let's see where this guy came from. Ну, тут железным быком придется, да. Нам сюда надо, но мы пойдем туда. Still not bad. Не совсем. Но мало ли что. Луносвет на перу теней. Прочесть. Выцветочь. Ну, понятно. Письмо. Взять добычу. Может быть, какой-то новый кинжал или обсидиан. Ну, это тоже неплохо. Я думаю, что это тоже неплохо. Ну, хотя хуй его знает. Посмотрим. Добычи тут довольно много. Алло, блядь. Wanted to go, but still. У меня Дориан тупит. У меня Дориан тупит. Барьер. Потом вот это вот. Потом вот это вот. Блять, вот это не обязательно. Вот это вот. Духовная метка и так далее. Все остальное. Сохраниться. Нет, это уже новое сохранение. Я не думал, что так будет сложно, блядь. Охуеть. Ну давай попробуем, блядь. Охуеть. Как же это сложно было. Ну, по факту, да, это было сложно, блядь. Это еще такая трудность, блядь. Ну, ничего не поделаешь. Так, это... нужно было. Старая древняя. Oh look, more demons for us to clean out.
Ой, блядь, железный бык. Какой же ты еблан. Ну да, блядь, конечно, ёпт. Давай. Блядь. Железный бык. Рука что ранит? Пробивание брони. Тебе не нужно это. Так, по тактике. По тактике, бля, конечно. Бля, тактика. Безумный бык. Боевой клич, безумный бык, все вот это, все остальное, да, вот так вот. Все, погнали. Да, авангард. Погнали дальше. Да, у меня же было совсем другое... Блять, ну вот... В принципе, за танк играть проще, да? Защита больше. Так, сохранится. Зимний дворец здесь. Погнали. Новая локация. Ответственность за магию крови. Elven ruins. I'm not sure we're even in Orlais anymore. Мы, скорее всего, в другом мире. Мир, который, к сожалению, покинул нас. Или канул в небытия. Только... Another Canary, dressed like the one in the Winter Palace. He's Karashok, a foot soldier. Must have been in the same squad. Oh, this is gonna be fun. The old team together again to kick some ass. Might be out there, right? You're the battlefield. Ну-ка. И что мы взяли? Неплохо. Ну, как открыть этот портал, я даже не знаю. Так, давай-ка сохранимся.
Ну, понятно, там что-то произошло, блядь, понятно. Охуеть, блядь. Scorch marks everywhere. This is the work of a mage. A powerful one. I can still feel the heat crackling. We need to find out why these Kunari were here, and who did this to them. Over there, Kunari. If we want to know why they're here, we've got to get across to that island. Так, погнали. The 67 тысяч. elves bound a spirit here. It feels old. Very old. Nuvenas menahelam. Dieth belasama. I think I know what to say. Armelana de Thavarin. Rivas Viranaris. Ame lathalas. Seemed to work. What did you say? It was part of a ritual. A secret greeting from those Fen'Harel trusted. If Mithal's Well of Sorrows knew this, were they close? Friends or... И хорошо на этом, блядь. Разбитое зеркало, блядь. Тут очень много зеркал. Так. Иди сюда, Дориан. Ну да, блядь, ясен хуй. Seems like the Kunari weren't just passing through. These Kunari were running when they died. Бедный Дориан. Бедный Дориан, блядь. That was like Veilfire. It claimed this was a refuge for elven slaves. You mean the ancient slaves? Maker's breath. One more thing never to tell Daisy. This whole valley was a sanctuary created by the dread wolf Fen'Harel. Fen'Harel? The Dalish elves' god of misfortune. Охуеть. Вот это да. Ха. Ну ладно. Так. Снова духи. Ну, мы с ними вроде как там, да-да-да. Там нормально. Так, сюда-ка. Так, сюда пойдем. Просто посмотрим, что здесь. Есть ли тут какой-то... Тут какие-то комиксы, блядь. Комиксы? Что? Ну-ка, подожди. Выслушать Дориана. Here we go again. What a change of pace from the Winter Palace. A clear sky, a beautiful view, and yes, fields and fields of stripweed as far as the eye can see. Stripweed. Terrible stuff. Looks like grass, stings like a knife, and causes sores if you so much as brush against it. So, of course, everyone in Manrathus insists it makes a very decent tea. So, we're getting the band back together. That's exciting. Don't tell me the Viscount of Kirkwall misses skulking around and shooting people. You've never... Так, ща погоди. Ща приду 2 минуты.
Viscount's keep, have you, Sparkler? Spend 2 hours there and you'll be glad to be shot at. This is Fen-Harel, helping former slaves as a mortal, not a god. Kinda curious that this guy had to specify he wasn't a god. Ordinary guy saves people, accidentally founds religion. Sounds a lot like the chant, actually. Fen-Harel sounds like quite the rebel. The old elven gods must have simply loved that. Охуеть, мы узнаем историю. Значит, они могут умереть. The elven gods were just Evanuris. Powerful, but complete. You all right, boss? It felt like the anchor stunned me. С течением времени, блядь, он жжет. This looks like it fits into that pedestal by the broken bridge. Понятно. This place is creepy. Жуткое место. Ну да, есть такое. Ну, я не знаю, типа, как должно быть, по идее. А если нет, то... Непонятно. Блять. Хуйня, а не место. Блять, как отсюда выйти? Здесь, наверное, только. В любом случае, здесь это самый оптимальный вариант. Да, вот пройти это все. Этот весь дурдом, блядь. Давай, войти. Хорошо, что я выпил ебучее это зелье, блядь. Мост. Так, дальше. Я думаю, что нам надо сюда. Там уже никто не борется. Вперед. Я думаю, что здесь мы быстро совсем закончим. Я думаю, что будет все хорошо. Как бы то ни было. Скрон. Скрон нужен. Пойдем. Кунари, блядь. Так, давай, блядь. Что тут у нас? 20 тысяч, блядь. Заебись. Туда смысла нету, отправляться вот сюда. Вот забытое святилище, есть смысл. Что здесь хранится? Пророческий лавр, блядь.
Кто-то сюда ходил вообще, нет? Сильверит. Лишь одному богу ведом этот мир. Вся правда жизни. Большая территория, которую невозможно обследовать. Довольно интересно. Но я не знаю, что тут может быть, конечно. Тут маловероятно, что может быть какие-то секреты спрятаны, но... А что-то спрятанное есть. Сильверит и пророческий лавр. Я думаю, что этого вполне хватает. А еще есть. Нам сюда не нужно. Нам нужно вперед к врагам. Отправляемся. Так. Тут, походу, блядь, кунари спали. Хотя, кто его знает. Отправляемся вперед. Давно заброшенное место. Сколько у него хп? Бля, 60 тысяч. Пиздец. Сундук. Вперед. Why did those Kunari attack the Inquisition on sight? No idea. They weren't Talvashoth, though. This might be a rogue group, but they think they're following the Qun. Отправляемся дальше.
Ничего не известно, ничего не понятно, блядь. Так, маг. That's Fen'Harel, removing the face markings from a Dalish elf. Isn't this place older than the Dalish? Maybe the markings used to have a different meaning. Это его место-обитель. Ужасный волк всегда смотрит на свет, указывающий путь вперед. Ха. Давай, брат. What's this? Что-то интересное. Так, вестник нужен. Погнали. Понятно, просто... These freed slaves actually fought back against the Evanuris, posing as gods. Interesting word, Evanuris. If all it means is mage leader, well, they were basically magisters. Хуй с ним. Погнали дальше, блядь. Ёбаный свет, а там что-то есть, кстати. Там что-то есть. И здесь что-то есть, наверное. Лунная тень, похуй. 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 Как же похуй? Fallen Sky. План атаки.
Отчеты получено расположить. Внизу схема перекрестка со стрелками от Альвиана. This letter says the Kunari came to these. Let's look for anything that explains why the Kunari came here before we go. Сука. Блять, ну ёбаный в рот, блять. Какой же ты слабак, это просто пиздец. Блять, какой же ты ебучий слабак. Заметки о статусе волки. Помни, если пожелаешь сдвинуть статую... Two parties then. The Kunari and a mystery agent determined to stop them. Come on. We have to warn people about the Kunari's designs on the Winter Palace. Я понял. Второй справа, да? Так, ладно, давай попробуем сделать. Второй справа. Так, давай-ка, блядь. Второй справа-то мы зажгли, блядь. Ой, блядь. Хуй мы пройдем здесь, я так понял. Да и похуй, блядь, я вот хуй поймешь, бля, хуй просышь, похуй, погнали. О, блядь, как я заебался, просто это даже невозможно себе представить. Давай. Погнали. Так, это у нас туда ведет, а это туда ведет, да. Это куда нас ведет? Дориан, блядь! А это куда нас ведет? Блять, ну вот это вот куда нас ведет? Мне вот это интересно, конечно, больше, блядь. Что это такое? Да, это нас ведет, блядь. Ну-ка. Я не помню этого места, но я хочу его исследовать. Я хочу знать, что здесь не так. One dead Canary was bad enough. Now we have more, and they're hostile. This makes no sense. The Canari may not be friendly to the Inquisition, but they have no reason to attack us. They also have no reason to be here, or using Illuvians at all. I've had the mirror placed under guard for now, Your Holiness. Сука, надо было сохраниться, блядь. Call me Liliana. Yes, Your... Liliana. Ща приду.
I just wanted the Exalted Council to go smoothly. We must ensure that the Qunari do not disrupt the negotiations. The Exalted Council is in a very delicate state. I'm certain you can soothe the nobles' ruffled feathers while we solve the real problem. Not when the Inquisitor insults everyone present by walking out in the middle of the talks. Our only advantage is that Orlais and Ferelden are divided in goal and grievance. If they unite against us, Divine Victoria will have no choice but to support their claims. We could lose everything. Could we use the Qunari threat to remind everyone how valuable the Inquisition still is? Not until we know more. It will be fine. I will attend to the Exalted Council. And while Josie does that, we will investigate. We, Your Holiness? You do, Josie? I'll head back to the crossroads. We need to find out what the Qunari are doing and why they attacked. And I'll have a quiet word with our honor guard. Чё? Что? Я не понимаю. Так, чужак. Ну окей, ладно, окей. Так, отправляемся сюда. I'm surprised no one from the Council of Heralds wants your autograph. You just missed them. Duke Cyril keeps asking me for spoilers for my next book. I complained about... I got a message from... well, best not to name an entire chain of... Anyway, Weishaupt is apparently the special kind of best that only appears when Hawk shows up. I'm not entirely sure how it'll all play out, but my money's on Hawk walking away from the Warden's fortress as it explodes. So Bran used to be Viscount and now he just follows you around? Provisional Viscount. Pretty much. With a permanent appointee finally in the Viscount's office, I am free to return to my post as Seneschal. He means my true calling is arrogantly telling people they can't talk to the Viscount. He's good at it too. Окей, можно мы поговорить, оказывается. Я даже не думал об этом, что это возможно, но так или иначе, раз это является первостепенной задачей, я этим и воспользуюсь. Я поиграю за Кассандру, наверное, скорее всего. Так, где, блядь, у меня нахуй обнуление навыков? Так, давай-ка поговорим со всеми. За Кассандру и за Коула. Не, подожди, нет. Ну-ка, подожди. He did not want a body, but she asked him to come. He left a scar when he burned her off his face. Блядь, железный бык тут нужен, это по-любому. Wish I hadn't burned all my contacts with the Ben Hastrath. Be nice to have some idea what they're doing right now. Yeah, but then you'd be on their side, Chief. Yes, but I'd know things. The charges have been with the Inquisition for a while. No complaints, Your Worship. The Inquisition's been... We'd disband and join the Inquisition officially, but the Chief gets this sad dog look. The loyalty is touching, Krem. Понятно. Ну ладно. Тогда отправляемся дальше. Кассандра, радость моя. What would you like, my love? I hear you've been rebuilding the Seekers. Slowly, but yes. I managed to find a few of my former comrades who'd scattered to the winds. Some of them were unsuitable, and I did not ask them to return. Others felt as I did, once they read the Lord Seeker's tome. We've since recruited a few candidates who are going through training now, with full disclosure. What comes after this, I cannot be certain. I'm making it up as I go along. Your Seekers don't mind you making it up? If they ever do, I expect them to speak up about it. What do you think of the Exalted Council? They are frightened of your power, and there is no longer a hole in the sky to remind them that it was needed.
Maybe what they need is a quick reminder of that power. Only if you want to stiffen their resolve. Even so, I would wait and see where this leads. Calmer heads may yet prevail. When has that ever been the case? I'm an optimist. Just ask Varric. So what do you think of the Chantry? You ask me just to poke at me and see if I react, don't you? It is what it is. Most Holy's reforms are interesting, to say the least. I hope they last once Liliana is gone. Regardless of what I think, it could have been far worse. You and I both remember the dark times we faced. Sadly, others have far shorter memories. I'll see you later. Да. Farewell. Farewell. Ладно, окей. Я думаю, что мы с Кассандрой более-менее разобрались, и у нас все более-менее хорошо. Так, только, блядь, пройди сюда. Ты можешь перепрыгнуть, блядь, вот эти вот значения, вот эти барьеры, блядь. Сука. Бля, как же тяжело ему, блядь. Просто вот так вот пройти, вот и сделать. Hello and shh. I'm trying to figure out why everyone is acting so weird. I mean, you see it, right? There's something going with the elf servants. Makes sense after that ruin, right? When you start going on about elves, it's hard to tell if it's about them or you. Yes, you're ever so clever. Arse. Point is, the servants have no complaints. No asking for a Jenny. They serve this lot, but don't want them done for anything. So, the nobles are nice, and the servants are happy. Two things that have never been true. Mark that I said it. We're fighting Canary, but something else is on the up. All that blood and thunder just so everyone can live well an hour once around. Good lesson. I suppose you've a lot to say about that. They're not even demons, just big magey knobs punching down. And yes, but we've new fights to look forward to. Ой, бля, бывает. Скучно даже, блядь, тебя слушать, нахуй. Вот Кунари, блядь, слушать не... как бы сказать, не стрёмно, да? Это не стрёмно, но то, что не стрёмно, это как бы... Нужна помощь? Что думаешь о совете? Что думаешь? Заебал, скажи, как мне? Потеря это слово Рейди? To be quite frank, and reclaiming my name has allowed me to reconnect with people I haven't seen in years. Family. It wouldn't have happened without you. It's nice to have everyone back in the same place again. Должен признать, я сам соскучился. Что же это выходит? Мы собираемся только в случае крупных дипломатических переговоров или конца света. Кстати, я уже пропустил по стаканчику с Эрой. Скучал по этой девице. С Кассандрой говорить все еще как-то неловко, но ладно, эпоха. Зато командир, похоже, наконец-то простил меня. Мне пора идти, удачи. Пошел нахуй. Я думаю, что мне достаточно быть переводчиком, блядь, вот этих слов. Я думаю, что у меня неплохо получается. Главная площадь. Варик. Пока что все нормально, давай иди нахуй. Как же хорошо получается у меня переводить. И я могу сокращать сюжет, блядь, в 2 раза. Вот этих ненужных слов, блядь, вообще почти нету. Колин? Лилиана вернулась. Yes. Liliana has kept in contact, unofficially of course, but it's good to see her again. Arguing with her in person is far more satisfying. Do you remember the first time we came to the Winter Palace? All too well. I've already answered a half-dozen questions about my personal life. The reason we're here is because we made a difference. That's worth enduring the political small talk. Is there any news from Ferelden? How's your family? My sister Mia keeps me informed. As I understand, she's training my nephew to best me at chess. All good news, then? Not all, but most of it is, and that's good enough. Is there anything I should know? We were permitted soldiers here. Our every move is watched. Some things never change. I should go. Понятно. Ща приду.
Погнали. Darling, what can I do for you? I wanted your opinion of how Divine Victoria is working out. Leliana is managing to hold the Chantry together, just barely. Likely your influence. How are things for the Circle of Magi? If you call it the Circle while they're in earshot, you'll never hear the end of it, my dear. The College of Enchanters is a ridiculous mess, but it's still a useful institution for training mages. Ну все, иди нахуй. Так, что там дальше? I can't believe it's been so long. Around 2 years. That's it? 2 years? Sweet merciful maker, it felt like 10. That could have been all the wine. Only thing back home I really missed. What is this ambassadorship about exactly? I believe my father set it up, but the Imperium certainly didn't object. They'd love for the Inquisition to fall apart. So they're happy if it seems they consider this council a waste of time. That makes no sense. No? If Dread to Winter actually pushed for the Inquisition's end, everyone else would disagree on principle. So they send a nobody pariah and hope for the best. Makes perfect sense to me. Any thoughts about the Exalted Council? A few. Divine Victoria needs a new tailor for one. From the paintings of Leliana in that enormous robe, you'd think she was pregnant. Could cause a delicious scandal. As for this whole Exalted Council business, well, I warned you once that no one would thank you for saving the world. Sadly, I'm always right. So long as the Inquisition's around to remind them they're not really in charge, they'll never sleep comfortably. Whether they have the guts to take action, I suppose we'll see. What did you do in Tevinter while you were away? I went home. Twice. Father was only there once. Mother was drunk both times. I also went to Carinus to see my good friend Maeveris. Then I settled some of Alexis's affairs. That wasn't fun. Another time. Пошел нахуй. Я перевожу то, что он сказал. Я думаю, всем все понятно. Все уяснили. Он послал его нахуй. Я так умею, блядь, но я так разузнать о замысле Кунария. Опа, она книжечка, блядь, открылась. Ну-ка, давай-ка, блядь. Глава 16, блядь, понятно. Ну, потом как-нибудь прочитаю в интернете. Отправляемся. Так, кого взять с собой? Дориана, конечно. Варика, блядь, наверное, лучше взять. И бэкап. Hey, Ben Abasto Hasot. Guess they didn't feel like talking. That path wasn't there before. Maybe the Kunari figured out a way to make new paths. Не понял. What's this? All right, let's see where they were going. Не понял. А это что?
Охуеть. А что там дали-то? Давай. Ебать, сильный предмет. Сильный предмет, да, да. Вот, туда еще сходим. Ага. So that's how the Canari move the paths. That's a handy little trick. Заплесневелый дневник, давай, похуй. Что тут еще есть? Сердце восставшего из мертвых. Ну и ладно, похуй. Блять, пиздец. ХП особо не осталось. Да.
Надо установить КП. Слишком мало здоровья. Вот, допустим. Ага. Я восстановить здоровье не могу. Охуенно. Погнали сюда. Все, я восстановил здоровье, заебись. Погнали. Охуеть. Глубинные тропы. Так, закинул шпека. Теперь я готов. Я уверен, что на глубинных тропах теперь тоже есть сивиллианы. Ну да, это, скорее всего, древний тейк. Охуеть. Просто древность надо было зайти, и все будет четко. Так, давай сюда. Why would a mystical elven mirror lead here? We need to find out what these Kunari were up to. So let's go see, shall we? Так, окей. Я туда не могу попасть. Ну и ладно. Кунарские письма. Бумага испещрена какими-то математическими расчетами в мельчайших подробностях, начерчена стена за миром всех углов и расстояний под рисунком, насколько строк текста на кунлате вывод по поводу результатов. Непонятно, нихуя. Было бы понятно, я бы сказал. Древний тейк. Что тут делают Кунари? Кунари, блядь, в гноме тейге. This place isn't... Boss, your hand's doing that thing again. Well, maybe the anchor could make itself useful down here. The Kunari were definitely up to something. Excavating that cave-in, maybe. Охуеть. Great. We're in the deep roads. I feel myself getting porfier by the minute. Did I just sprout a beard? I hate caves. On slopes, uneven ground,
Well, this place is all kinds of fun. Есть такое. Watch your feet, everyone. Блядь. What are the Kunari even doing in a place this awful? Look, someone up ahead. Stay back! Oh, wait. Your hand. Are you the Inquisitor? Odd to find a human down in the deep roads at all, let alone surrounded by Kunari. We don't have much time. Please, what the Vidasala is doing, you have to stop her. The Vidasala? That's a high-ranking Bin Hasrath. Specializes in magic. Finding, studying, stopping. Not anymore. I don't care whether you serve Fenharel or not. Someone has to stop her. Why do the Kunari think that the Inquisition serves Fenharel? I don't know. The Vidasala said it, and the Kunari here accepted as fact. We've had agents of Fenharel causing trouble all over the crossroads. Sabotage, making spirits attack us. I assume the Inquisition was their army. That you came here because Fenharel told you to. Кто ты, блядь? Воин. Who are you exactly? My name is Jeren. Sir Jeren, once. I was a Templar in Kirkwall, until I joined the Qun. You're Kunari? Kirkwall was madness, chaos. The Kunari were like the eye of a storm. I stand for order and discipline, protecting the innocent from magic. But this plan, it's as mad as Meredith ever was. What do you mean? This Vidasala's not doing her job anymore. Almost a complete reversal, actually. This place is a lyrium mining and processing center. The Kunari need it for... Have you ever heard of Sarabas? Dangerous thing. It's what the Qun calls mages. Even as a Templar, I'd never seen anything like the power Sarabas can unleash. And now Vidasala is giving them lyrium. A lot of lyrium. It's part of something she calls Dragon's Breath. That's a load of crap. There's no way the Vidasala would let any Sarabas within 1,000 feet of lyrium. There's more to it than that, but I couldn't find out what. The Kunari don't like it when you ask too many questions. Where are we? Why are there elven mirrors in the deep roads? This place is close to something like a lyrium spring. The more we mine, the more there seems to be. As for the mirrors, I don't know. Maybe the elves were mining here too. What are you doing down here? The Kunari wanted me to teach them everything I knew about lyrium. Where it comes from, everything it can do, how we put it to use. I knew enough from my time in the Order. They figured out more. I'm not sure how. Maybe they got to the Carter. The Kunari can't be mining their own lyrium. It kills anyone who tries other than dwarves. It killed the Kunari at first. But Kunari workers have a discipline only Tranquil can match. And they're quick learners. They figured it out. That's not seriously the name of the plan, is it? Dragon's Breath. You know that most Dragon's Breath destroys everything in its path, right? She said it would save the South. That can mean only one thing. An invasion. This mine is the only source of lyrium the Kunari have. They're using Gatlock, the explosive powder in the round casks, to mine, so they don't have to touch raw lyrium. If you get the primers from Central Supply, you can prime the Gatlock and detonate it.
the mines will go up in flames. Even if I succeed, will that really stop the Vidasala? It will be a start. Deep stalkers and cave-ins will cut off reinforcements. But they'll still come when they hear trouble. You've got to find the Vidasala to end this war before it begins. There's no telling how bad things will get when I destroy the mine. You'd better get moving. I will. Good luck, Inquisitor. Let's go. We have a lyrium mine to ruin. Ой, блядь. Так, ладно, похуй. Так, вот так мы сделали. Так, сохранимся. И я пойду в туалет. Да? Да. Погнали. Бля, какие же мы охуенные, блядь, сильные бойцы. Вперед, блядь. Сюда, блядь. We saw the Kunari make these things explode. Maybe we can use them to get out of here. Ну-ка, подожди. Стой, 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 стой. Если я правильно понимаю, то... Ну-ка, подожди. А, бля, я не могу сюда залезть обратно. Понятно. Просто там какие-то были тоже свитки, или как они называются, блядь, там. Are you at all concerned about fighting your people, Bull? I'm not Kunari anymore. Whatever they're doing, I'm ready to stop. So don't worry, unless we run into Venatori.
Дориан, блядь. Да похуй на этот огонь. Всем на него похуй. Погнали. Понятно. There's got to be a mistake, boss. The Kunari wouldn't invade now. It's impossible. Бля, пиздец, как же алкоголь сильно ударил в голову. Так, Дориана выслушаем. А ну, Кунари, успокойтесь, блядь. Ты чё, блядь? Ты чё, сука, блядь? Так, вот так себе, блядь. На. Ты чё, пососал хуйца, блядь, а? There's one of the mining platforms. Now we just need primers. Так. А, сохраниться я не могу, блядь. Что печально, да? Да, не могу. Well, that certainly looks like a good spot for an explosion. Понятно. Давай-ка обратно вернемся, посмотрим, что тут у нас. А тут у нас что? What a well-oiled operation the Canary had. I think we should explode it, don't you? Ну и все, да? Так. Так, сохраниться не могу, да? Могу. Окей. Погнали. Ой, блядь. Иди сюда, мужики, блядь. Давай.
Понятненько, понятненько, ладно. Так, прочесть там. Ага, ага. Look at all that lyrium. I think I just heard the entire magisterium cry out in envy. Сердце посоха. Ладно, похуй. Так, давай сохранимся. Возможно, я могу туда отправиться. Нет, не могу. Ну ладно. Ну, понятное дело, что не могу. Давай. Ща помешаем. Ха-ха-ха. Неплохо. Ставить запал. Погнали дальше. Вперед. Ха. Let's get out of here and warn the others about this Dragon's Breath plan. I doubt the Oxmen or that rising flood water will make it easy for us. Вперед. Найди выход с глубинных троп. Окей, погнали.
Я сейчас найду выход, блядь, это то, да. А там что было? Нет, сюда мне надо. Да. Сюда мне надо. That barrel already looks fine. One down! We should see where that leads. Неужели я нашел выход? О, блядь, хуй там плавал. Ну, а вот нашел, да. Большая лестница. Нашел выход. О, превосходно, амулет второго дыхания. Но тут больше ничего и нету. Так-то. Josephine, we're probably at war with the Q. Anyone? Don't look at me. They're going to kill me. Увы, такая судьба. Dragon's breath. The Canari always enjoy their metaphors. But what does it mean? Who knows? Canari agents moving through Illuvians to attack the south is bad enough already. I still do not understand why they accused the Inquisition of serving Fenarel. We know that Mythal actually exists. It's possible Fenharel is still here in some form too. What you describe in the ruins certainly implies that the Dread Wolf of Elven legend is a real person. But how does that implicate us? What made them decide that the Inquisition serves this Fenharel? Hopefully we will learn more after we have stopped them. Let's see the Exalted Council try to disband the Inquisition after we've saved them from this dragon's breath. We must find out what Dragon's Breath is first. For now, our only lead is the Canari leader, the Vidisala. Gentlemen! My apologies, Lady Josephine. There has been an incident with one of your soldiers. How dare you? It was bad enough that the Inquisition chose not to inform the Exalted Council of the Kunari Corps. Ole would have been happy to help with the matter. But now your own guards are attacking servants? You have overstepped your bounds. My plan to seize power in Ferelden would hardly start with soldiers scuffling in Orlais, Earl Deegan. While the Exalted Council is our foremost priority, the Inquisitor will, of course, address this matter personally. Thank you, Inquisitor. Ole stands ready to assist the Inquisition, as always. Secrets and lies. Do you understand why we fear your Inquisition? You act as if you're the solution to every problem. How long before you drag us into another war? Ой, да иди ты нахуй, долбоёб. Сука, сидят там, блядь, нихуя не делают. Виноват я, блядь, как всегда. What's going on here? The Orlesians tried to take one of our people, Inquisitor. We've secured the area. This is the Winter Palace. You cannot simply seize control when one of your guards attacks a servant. The Inquisition is handling this. When some noble commits a crime of fashion,
you can take over. I only asked what he was doing. And when I refused to bow to the Inquisition's dogs, you attacked me. How would you like us to handle the situation, Inquisitor? That barrel there, where did it come from? I was ordered to bring wine for the guests. You're lying. Your Inquisition soldiers are completely out of control. No, we're in control. Keep talking and you'll find yourself in chains. I apologize for my guard's actions. My people will take her into custody, with your permission. As you say, Inquisitor, Lord Cyril will hear about this. Inquisitor, I also found this by the barrel. I can't read the language. Did you resolve the problem with the guard? The guard is the least of our problems. Someone smuggled Gatlock barrels into the Winter Palace. Smile, Inquisitor. There are many eyes upon us. At least now we know the true extent of the dragon's breath. You think the dragon's breath is these Gatlock barrels? Of course, a surprise attack, even through the Illuvians, would have met fierce resistance. But if everyone at the Exalted Council died in an explosion, the South would be rudderless, vulnerable to attack. This is what Corypheus should have done after the explosion at the Temple of Sacred Ashes. An attack as swift and unstoppable as the breath of a dragon. How are you still smiling? Years of training as a bard, Inquisitor. We cannot show weakness now. Enemies could be watching, or we can let them see as idle conversation between two friends. The guard who confronted the servant said she found this note near one of the barrels. It looks like Kunari writing. Let me see. I picked some up from the Iron Bull, though I'm told my accent is atrocious. These are orders for positioning the Gatlock in the palace. When duty has been performed, report to the Vidasala through the mirror marked by a bookcase. I've been hoping to meet the esteemed Vidasala. How nice of her to invite us over. Good. While you do that, I will have agents locate the Gatlock barrels and remove them safely. I will also send word to my foreign contacts. We must see where else this dragon could strike. Охуеть, блядь. Так, ладно, похуй. Так. Ну, меня, в принципе, все устраивает, блядь, более-менее. Подожди, ну-ка. Дориан, блядь. Что у тебя за хуйня, Дориан? Урон от огня. Да иди ты в жопу, блядь, Дориан, блядь. 107 урона, блядь. Ты чё, угораешь? Не, эта хуйня не сработает со мной, блядь. Да. Вот сюда, блядь. Давай загрузи. О, через Гакона, блядь, давай. Так, Дориан, блядь, иди сюда, нахуй. Не то, что я хотел, конечно, но да ладно. Дориан. Бля, ну придется, увы, блядь. Увы, Пестисан намного лучше, да, будет? Так, и инвентарь, бля, положим все обратно. Да.
Блядь, давай сюда, блядь. Изъятие бочек. Да, бля, сейчас отправлюсь. Подожди, коль ты торопишь меня, блядь. Ну, что желаешь, любимая, да, всего доброго, бля, пошла нахуй. Так, все окей, давай, окей, все, погнали дальше. Уже с ней поговорили, все вполне достаточно. Бля, железный бык — это самый оптимальный вариант. Ну-ка, ща. Вперед. Погнали, бля. Погнали, сука. За мной хуесоса. Блядь. Блядь. За мной, пидорасы. За мной, бля. Все ёбнутые твари, блядь, за мной нахуй. Долбоёба. Ща я вам покажу, какой путь надо избрать, блядь. Сука. Бегут как крысы, бля, последние. Ща вам покажу, как надо драться, блядь. Крысы ебаные. Ну, я так понимаю, что и сюда надо куда-то идти, да? Давай, погнали. Ну, блядь, как всегда. Ладно, погнали. DLC все-таки. Хуя себе сколько виллианов. Чё? Чё, сука, блядь? Сюда. Давай, блядь, матерись как нормальный мужик, блядь, давай нахуй, на, блядь. На, блядь. Вот так вот, блядь. Сука.
пчелы, блядь. Блядь, пчела имба. Пчела имба. Если честно, пчела имба. Так, броня что? Шаги приглушает. Коронер. Слушай, ну это сильно. У меня намного сильнее получается. Пускай Кассандра. Она мне самая сильная, самая умница. Вообще, вот самое солнышко мое. Погнали. Вперед, блядь. Вперед, сука, блядь. Быстрее, блядь. Появляйся, земля под ногами. Ведь вы думали, что я просто пропущу это мимо ушей, или то, что как бы типа я просто пройду мимо? Вы зря об этом думали. У вас какая-то библиотека сраная, книги перекрестки. Общий журнал. Так, подожди, тут записка еще была. Есть такая, блядь, записочка. Карта перекрестка. Не покидать наши слова. Отправляемся. Так, вперед. Невара. Когда я в 4-й раз попытался пересечь границу, Невара с Орлеем, там что-то там было, и все и закончилось вот так вот. Быстро и неожиданно. Так, давай-ка сохранимся. Так, Зимний дворец, вот так вот. It definitely saw a massive magical backlash some time ago. Let's hope we can track down the Vidasala in all this. Вперед. Я думаю, что мы можем пойти налево и направо, но в любом случае надо бы пройтись бы тут, да. Что-то-то, да, мы можем найти здесь. Да, вот здесь вот. Охуеть. Ха. Ну ладно, похуй. Разрушенная библиотека. Это библиотека древних времен эльфов. Надо же. И я попал сюда. Visitors, patrons, welcome. The halls are open. What are you? I am study. I am a learning thirst. Come, know what has not been lost. New words, new stories. The Kunari would not approach, but we learned their words as well. If you wish to exchange knowledge, they congregate by the lower gate. What did the old elves use this place for? This is the Virtithara, the living knowledge of the Empire. The libraries of every city, the wisdom of every court. A connecting place whose paths are in disarray. What put this place into disarray? The Virtithara was made with world and fade. When they sundered, so did we. Paths broke, knowledge fragmented, many were trapped. I preserve their last words. What were these old elves' last words? What happened? Where are the paths? Where are the paths? God save me, the floor is gone. Do not let me fall. Do not let me... On this spot, that is all. Thanks. Really paints a picture. I'm looking for a Kunari called Vidasala. Do you know what she wants here? Vidasala, yes. She uses scholars and mages for study.
They fear this place, but they seek to know the Veil. What does Vidasala want to know about the Veil? I regret I do not have more information. I am sundered from myself. If you discover another one of me nearer the Kunari, I may know more. Kindly give it my greetings. I have not thought with myself for some time. There must be thousands of years of history here. There must be so much you can teach us. I will try to recall, honored patron, but there are gaps, breaks. Greetings, laughter, Ema Enasal, forms out of air, light, memories. And yet there are so many broken paths at every... missing. I cannot. There is no more. Apologies. I knew all once. We knew. With the break, only fragments or knowledge new since the fall. We'll be going now. Know this. An unknown person, not... An unknown person? The librarians facilitated learning before the fracture, before the fall. Greetings. Greetings. Ну ладно, я уже понял, что... Kunari, on that upside down island. That prepared some of the steps. Let's look around for more. The inverted alluvion must lead to the Kunari. Посмотрим, что здесь у нас есть. Там что-то есть. И здесь что-то есть. Я так понимаю, у нас долгий путь. Мы можем туда пойти еще, кстати. Давай-ка сюда пойдем. Посмотрим, что здесь у нас. Пойдем, дружище, посмотрим. Did you notice? Your anchor is flaring up near magic. Elven magic. What does that mean? I'm not sure. Tell us if it gets worse. Справляемся. These Kunari are dead, but there's not a mark on them. Look at their eyes. They died in fear. Я так понимаю, тут нужно зажечь завесный огонь, да? Welcome, welcome. Listen to the last words of those who lived past the fall. How could the dread wolf cast a veil between the world that wakes and the world that dreams? The Evenuris will send people. They will save us. When have you last heard from the gods? When the veil came down, they went silent. What is this veil? What has Fen'Harel done? Are these records saying Fen'Harel created the veil between our world and the Fade? They're saying some guy just made the veil? We must have been ass. Floating crap, magic mirror crap, evil demon crap. When this is over, I'm gonna need somebody to hit me with a stick again. No. I'm not sure whether I want that to be a metaphor or not. Next time we get the gang back together, let's do a dragon instead. Dragons are fun. Волчье предательство.
А, бля, придется постараться, блядь. Так, вперед. Нужен завесный огонь, блядь. А где его взять-то, блядь? Подожди, а там что? Отправимся сначала туда. Я думаю, что там самое то место, которое надо отправиться. Если нет, то нет. Так или иначе, нам нужно туда отправиться. Завесный огонь нам нужен. Дремлющая библиотека, блядь, как же долго, как же тяжело. Ух. More dead canary with terrified expressions. Слишком уж мертво. Салют, Сань. Ой, Лёх. Welcome, and listen to the last words of those who walked this place. Так, еще подожди. Здорово. Бля, Лёх, ну видишь, вот ты вот спрашивал, вот куда пропадал неделю аж. Ну, если честно, Лёх, вот я тебе расскажу по секрету. Никому не рассказывал. Короче, я, если честно, очень много работал. Ну, если позволишь выслушать 5 минут, конечно. Я очень много работал, и, короче, я заказал себе... Извини, секретику можно. Короче, если честно, я позаказал себе очень офигенное устройство аудиозаписи. Блин, я уверен, что я потом еще скажу об этом. Ну, короче, суть не в этом.
Да, блядь, ясен хуй, пиздец. Даже не представляешь, как я заработался. Ну, суть не в этом. Короче... Короче, я купил себе новый микро. Ну как, я его заказал. Новый микро, который идет в... Вот ты знаешь, вот люди, которые озвучивают какие-либо истории, какие-либо аниме, там, или еще что-то, люди, которые работают на озвучке любых фильмов. Я, короче, заказал себе такой микрофон и заказал себе такой же аудиомикшер. То есть, ну, типа, понял, вот диджей, который работает с этой пластиной, вот я то же самое себе заказал. То есть я, короче, суть в том, что я заказал себе намного пизже оборудование для аудиозаписи. Вот и все. Нет. Я хочу просто, чтобы у меня был голос. Ну, понимаешь, вот суть дела в том, что я очень быстро говорю. Бывает такое. Но суть не в этом. Я просто хочу, чтобы голос звучал мой немного по-настоящему. Вот реально, вот немного по-настоящему. Вот и все, суть. Как бы... Хочется максимально более такой вот озвучки. Вот. Я просто пока работал, подумал такой, типа, блин, ну голос не мой. Ну, может быть, я так слышу. Может быть, как-то по-другому. Но суть не в этом. Заказать себе микрофон. Ну, а если честно, если... Нет, не буду. Актером озвучки просто голос будет такой, какой вот у меня в жизни. И получается так, что вот эти частоты, которые как бы якобы являются, но все равно есть помехи, их больше не будет. Но суть в том, что это совсем другие деньги и оборудование совсем другое. Там совсем другой микрофон. Микрофон USB-шный для стримов вполне достаточно. Ну, чтобы, допустим, просто проходить какие-либо игры одиночные без стримов, а просто одиночная, ну, инди-хоррор, инди там еще что-то. В любом случае, которое я записываю, и это не является онлайн, озвучка намного будет лучше, и голос будет намного чище. И, соответственно, поэтому... Ой, бля, какой же я еблан. Так, сейчас быстрее. Микрофон. Так, сейчас, подожди, нет. Так. Я выключил не то, я не то сделал. Бля, так, трансляция. Так, сюда. Угу. Короче, я сейчас тебя скину быстренько. Может быть, тебе понравится. Так. Все верно. Ну, я долго искал и подумал, что, в принципе, неплохо. Просто сейчас вот у меня будет график 5.2, и у меня будет больше свободного времени, я буду больше записывать, и я подумал, что это будет оптимальным вариантом. Бля, где он тут? Вот он. Так. Вот он, нашелся, блять. Тяжело, конечно, но это самый оптимальный вариант. Так. Я не могу запустить. Блять. Бля, я не могу тебя найти. Короче, я просто запущу тебя вот так вот. Вот так вот. Если вдруг ты захочешь посмотреть. Ща, подожди. Ну, неплохой микрофон. Я подумал, что типа самое оптимальное. Он будет золотистый. Типа. Микрофон Rode NT-DA золотистый.
Он будет охуенный. Это просто пиздец. Это DLC я прохожу. DLC, которая концовка главной игры. То есть я за кадром проходил после работы. Впадло было стримить, блядь, пизду. After he held back the sky to imprison the gods, the dread wolf disappeared. Lies. We must tear down the veil, the cities, the pathways. Without magic, they're crumbling. You're wasting your time. Fen'Haral's veil has turned our empire to ruins. So the ancient elven empire collapsed because the veil weakened magic. If what we're hearing is true, this would have been a disaster beyond measure. Do you realize what this means? What this place is? The actual history of the elves could change everything. Так. Я прошел это уже. Это вторая дверь, по-моему. Надо еще третью пройти. Или сюда. В смысле? Загружаться. Он, по-моему, идет до сих пор. У тебя что за инет? У меня Ростелеком. Ну, я не знаю, типа, по идее, у меня вот все показывает охуенно. То есть, тут как бы вопрос, если бы у меня лагало, я бы это видел. У меня просто два монитора, и если бы у меня лагал стрим, у меня бы на втором экране было бы это видно. Я не знаю, скорее всего, это у тебя. Так, куда мне дальше отправляться? А, вот. Сука. Роутер? Роутер какой? Линк. Скорее всего, линк у меня роутер. Ну, обычный, стандартный, скорее всего. Но интернет у меня вроде, 94 мегабита. По идее, должно выдерживать нормально. Короче, у меня тополинк. Тополинк, который типа, хороший. Хотя на самом деле таким не является. Но это более-менее оптимальный микрофон. Ну, не микрофон, а роутер. Самый лучший в городе, вроде как. Хотя, может быть, и не лучше.
Блин, я забыл, куда мне идти надо. Хочу похвастаться. Чем? Купил игрушку? Ну давай, хвастайся, что за игрушка, бля. Я пока Heavy Rain еще не прошел, поэтому в ближайшее время, бля, вряд ли что-то буду еще проходить. Я не могу активировать завесный огонь. Вот в чем прикол. В этом году по плану у тебя последняя игра. Вроде Новый год еще... Ну, как Новый год. Creepy. Helpful, but creepy. Can we trust this magic? It's a place of learning. Maybe this Vir Dathara is helping us find what we need. Now it's even weirder. Что такое Легион? Что это за игра такая? Я впервые такое слышу. Бля, как мне попасть домой? Легион. Если честно, я хотел попробовать поиграть в Mount & Blade. Может быть, ты знаешь про такую игру? Mount & Blade. Bannerlord, по-моему, называется. Я фанат этой серии. Хотел бы в нее... Ебать, тут... Watch Dogs Legion. Бля, извини, я не слышал про такую игру. Ну, ага, Watch Dogs Legion. Это же продолжение Watch Dogs. Точно, точно, точно. Ну, по-моему, она недоступна в Steam. Даже на Xbox недоступна. Насколько я понимаю, да, она, по-моему, на Xbox недоступна. Сейчас пока тяжелое время, Лех. Пока, ну, купить невозможно. Я думаю, что можно скачать, но... Inquisitor, we must look at your hand. The pain stopped. Скачать-то можно, конечно, через какие-то посторонние ресурсы, типа торрент. Но сам факт тот, что... Бля, я даже не знаю. Можно, по идее. Так, куда мне нужно было пойти? Так, сюда я не могу пойти, да? Мне надо сюда, получается. Он доступен везде. Легион? По-моему, Легион недоступен. Честно, Лех, тебе скажу так, по-моему, Легион... Ну, не везде доступен. Ну, в Стиме. Если просто загуглить в Стиме, он, по-моему, не везде доступен.
Я так думаю. Скорее всего, я могу ошибаться. И чё, как мне подняться, блядь? Архивариус, блядь. Я не могу к нему подняться. Так, окей. Ладно, пойду я. Давай, хорошо. Удачи. Заходи, если что. Я еще... Ну, я тут, блядь, до последнего буду сидеть, пока не пройду игруху. Я точно. Это уже концовка. Тут все. Конец фильма. Скорее всего, я его загружу на запись. И закончим с Dragon Age. Его больше не будет. Это DLC платное, но я успел его купить. И теперь могу его поиграть, когда захочу. Давай, заходи, конечно. Я еще... Ну, час-полтора буду точно тут. Я просто тут застрял, тут головоломка, я не могу понять, что мне тут дальше делать. Хорошей игры. Тебе тоже удачи. Бля, куда мне идти надо? Бля, я не понимаю, куда мне нужно идти. Я что-то, блядь, запутался. Головоломка. Если я, получается, туда иду... Вниз. Нет. Да, я не могу туда идти. Ладно, хорошо, тогда наверх. Я не понимаю, куда мне нужно идти. Здесь все запутано. Слишком запутано. По идее, наверх, но наверху нет никаких... секретов, что ли? А, вот, нашел. Now that we have so many samples, how hard would it be to build Illuviens of our own? No. But think of the... Nope. After these past few years, no. It would just be good to create something magical that is also helpful for a change. Is that wise? If I get around to it, I'll send you an Illuvien, Cassandra. Striking women can never be flattered by too many reflections. If you get around to it, shall I be forced to accept? If they're gonna stuff me into politics, I've got to have some fun on the side. That should be enough stairs. Let's see if we can reach the inverted Illuvian now. Где взять мне вечный огонь?
Я не могу найти завесный огонь. They're the librarians. Severa Milva. Ilas Dinar. Кажется, я понял, куда мне надо идти. Блять. Погнали. Охуй. Ладно, я понял, я не пройду. Я так понял, что тут в любом случае ты не пройдешь. Хуйня какая-то, блять, иди нахуй. В пизду, блять, я не могу пройти. Ебало в рот, блять. Это невозможно, блять.
Survivor of the breach. Herald of change. Hero of the South. The Vidasala, I presume. After fulfilling your purpose at the breach, it is astonishing to hear you still walked free among your people. Your duty is done, Inquisitor. It is time to end your magic. It's not too late to put our weapons down and talk. There's no need to pretend that you're blind to what you've begun. I am no stranger to catastrophe, but this chaos in the South defies comprehension. The Qun left your people to curb your own magic. You've amply proven we should have stepped in long ago. Is that what Dragon's Breath is for? Murdering our heads of state just to control our magic? Do you believe closing the breach solved everything? That its consequences stopped there? The day we saw the breach, the Qun decided its action. We would remove your leaders and spare those who toil. This agent of Fen'Harel has disrupted everything. Lives that were to be spared, lost for him. Who is this agent? Why would you think they work for the Inquisition? Kill the Inquisitor, then follow me to the Dargarad. Охуеть, блядь. Да, блять. Dragons and even darkspawn. Now Qunari. I wonder if we will ever run out of things to fight.
Now I'm thinking about dragons, and I'm even more depressed about being here. The dragons were amazing, weren't they? They really were. I never understood my homeland's fascination with dragons until the Inquisition. I suppose I am Navaran after all. You don't like corpses, though. Maybe you're Kunari. Ой, блядь, это просто пиздец. Ладно, погнали дальше. Я не знаю, где мне там найти древний эльфийский огонь, к сожалению. Его знает. Где его найти? Visitors, patrons, welcome. The halls are... Yes, take a keystone to the Davarad. Yeah, in coming here, you strengthen the path and Death and the... We've got to find this Davarad and corner Vidasala there. These are Vidasala's papers. She brought mages here to research strengthening the veil. A way to clamp down magic. No wonder she's here. It explains why the Kunari thought it was worth camping here. Превосходный амулет уклонений. Как же тяжело, блядь. Где, блядь, Дориан? Давайте сюда. Твоя способность бессмертия поможет мне найти уязвимость. Верните в Зимний дворец. А как мне это сделать? Я же не могу этого сделать, к сожалению. Ну, только так, да. Зимний дворец. Вперед, блядь. Вертар там, блядь, библиотека усопших. Охуеть, блядь, пиздец. Вот как они без Инквизиции должны были справиться? Вот это интересно, блядь. Как они должны были без Инквизиции справиться? Вот интересно, бля, вообще, вот. Ух, бля, хамаха. Вот, сука, блядь, конечно, интересно, как они должны были это все сделать. Там что-то было, блядь, там еще какие-то были, блядь, осколки, там еще какие-то долбоебы были, ну хуй с ними, ебать, да похуй. Погнали сюда.
сюда, блядь, Эливиан. Эвелиана. Эливиан. Your agents confirm there are Gatlock battles in Denerim's palace? Yes, and in Val Royeaux and across the Free Marches. The Winter Palace is not the only target. The Canari are one order from destroying every noble house in the known world. There is a bright side. Warning the ambassadors will remind them of the Inquisition's value. Not when the Inquisition is responsible for that threat. They came in through us. Yes. How, damn it? The elven servant handling the barrels has disappeared. Notes in his quarters suggest he was a Canari spy. But the servant was Orlesian. That implicates Orlais, not us. But the barrels arrived at the Winter Palace on the Inquisition supply manifest. How are we supposed to fight a war when we can't even trust our own people? Do you know who got the barrels onto the Inquisition manifest? Yes, several of the Inquisition's elven workers have gone missing. I had their backgrounds checked. They joined the Inquisition after fleeing the chaos in Kirkwall. I remember when Kirkwall was at its worst. Many of the city's elves converted to the Qun, trying to find a better life. And the Canari turned them into spies. A few years ago, we railed at the mages at Redcliffe for becoming corrupt. We did the same to the Grey Wardens. Look at us now. I fought to protect the Inquisition in this exalted council. And for what? So we could deceive and threaten those we claimed to protect? Once we locate the spies... This isn't about the spies. You hid the Canari body. You've all but seized control of the Winter Palace. We did what was right, not what was politically convenient. Do you know what this has cost us with Orlais and Ferelden? They are planning to dismantle us as we speak. And perhaps they are right. The mark is... I thought it was fine. It's been under control for years. All the demons I fought. All the rifts I closed. I don't want to die. Not knowing that the world still needed me. So I'm going to the Davarat. Thank you, Inquisitor. Would you like us to inform the Exalted Council of the danger? Yes. If we fail, the Exalted Council needs to know what happened. I will inform them personally. Leliana, I can... No, your job is hard enough already. This is my responsibility. I'll have guards ready at the Alluvion, in case the Canari attack the palace. Make a watch over you. Чё, блять? Что это было? Зимний дворец. Все, очко горит, жопа, бля, пылает, поэтому надо что-то делать. Ночь, смута и вся хуйня. Надо что делать? Уже конец, блядь, да? Вот уже, блядь, фейерверки пошли, блядь. Изготовить оружие, блядь. Прочесть. Из записки повара, блядь. Они нахуй не нужны, конечно, но да ладно, похуй. Лучше деля. Да нахуй они нужны, блядь. Вперед, нахуй. Так, земля восстановления. Так. Дориан, блядь. Какой же ты, блядь, долбоеб. Ну, не долбоеб, конечно, блядь. Так. Кассандра одна, блядь, сражается у нас, блядь, если честно, блядь, больше никого нету, блядь, поэтому придется нам, ну, драться, блядь, вдвоем так, да? Да, одним. Нас легко убивают.
Ничего не поделаешь. Увы, возможности нет. Сколько времени? Fred told us what happened with your hand. There must be something we can do. No matter what happens, it has been my honor to fight beside each of you. Enjoy me while you can. I expect you'll all miss me terribly later. It's been an honor to kick asses beside you all. Anan. Хватит ссориться. Пора сражаться. Пора пробовать себя в новой стезе, в новой силе, бля. Так. It's an Alluvian graveyard. Where did the Kunari get all these? How long have they been studying Alluvians? The sooner we stop this invasion plan, the better. Больше ничего нету. Остается только отправиться так по прямой, блядь. Are you all right? We should hurry. Here they come! I wish I could say I'm surprised that Vitasala wants to murder everyone, but it makes sense. We tell stories about how corrupt the South is. Who wouldn't want to kill the evil nobles and save the people? Trolling gods. We need to deal with them as quickly as possible.
It's quite the door. Red Lyrium. Do the Canari have any idea what they're dealing with? Perhaps it just needs the magical touch. No good. No good. It's no good. Have to try something else, I suspect. Have to try something else, I suspect. Is that an astrarium? How did the Kunari move it here? And one of those weird keys you can only find with a tranquil skull. It's open. Let's go. Как же потно, блядь.
Это просто пиздец. Насколько же можно быть имбовым? Crap. Come on, we have to get you out of here. Look Ладно, at all дыхай this. наверху. The Canary text is gibberish, but it looks a great deal like they're cataloging artifacts. How many ruins must they have found to produce so much? What are they doing with it? Morrigan said the key to an Illuvian could be anything, including knowledge or power. So they're stockpiling both. That's how they got the keystone and opened so many of the Illuvians we've seen. Hopefully they don't have any more ancient magic crap to throw at us. That dragon skull would make a wicked armchair, though. Maybe we could take it back to Skyhold after this. Ща приду.
Так. Алло, ебать, Кассандра, блядь, что у тебя не так-то? Что у тебя, одно очко умения доступно? Dragon's breath is an actual dragon. Tethar! Bars! Inquisition! Nira Tasia Sara! Miraba Sadim Kata! Hisrat, now, please! Vinekatas! Not a chance, ma'am. Я помню, он меня как-то предал здесь. Было дело. Но я думаю, что уже все давно прошло. Ну, в прошлом. Точнее. Ладно. Все. Пора биться. Ты кто, блядь, такой? Так, Дориан. Ну, извини, Дориан. Тебя надо воскресить в любом случае. Дориан. Сэр Бас. Are you all right, Bull? The Iron Bull is just fine. When this is over, drinks are on me. Probably a lot. All right, break time's over. Let's do this.
clear a path for the dragon. Inquisition? Attacking an innocent creature? Блять. Her captors have already mutilated her. It seems needlessly cruel to kill her. We will not let you cut down the Atashi.
Ава! Кератал! Чё, блядь? Hashara! Блядь, ну это пиздец. Dear Inquisitor, you have such little time left. You must finally see the truth. Elven magic already tore the sky apart. If the agents of Ben Harel are not stopped, you will shatter the world as well. Whatever you think I've done, mass assassination isn't a good moral high ground. The South was poisoned by these elves' manipulations. It suffers just as you do now. You would have died from the mark on your hand, but for the help of one of their chief agents. The same agent who helped seal the breach, who led you to Skyhold, who gave Corypheus the orb, then founded the Inquisition. Soulless, agent of Fen Harel. What? Solus is an agent of Fen Harel. Did you not know? We thought you were his ally. Soulless tricked us all. He pushed a dying Canary into the Winter Palace to lure you into opposing us. Without him, we could have brought the South peace and wisdom along the gentle path. Now we must take the way of blades. Panahadan, Inquisitor. If it is any consolation, Solus will not outlive you. Solus is the only one who can help with my mark. We find him before Vidasala does. Бля, ему еще мою руку лечить, блядь. Ему еще мою руку лечить, блядь. Как можно такое было придумать? Это просто пиздец. Это сложно. Идем, блядь. Погнали. Я-то готов. Наконец-то моя сила станет воедино со всеми. If it keeps up like this, it will kill you. Solus must help as he did at Haven. Solus, an agent of Fen Harel. I should have suspected. Over there. That's got to be where Solus is. Сука!
Бля. Похуй, ладно. Отправляемся. Ха. До этого конца игры довольно далеко идти, да? Я думаю, что проще посмотреть, что будет дальше. Да, блядь. Ясен хуй. Понятно, только сюда, блядь. Фу. Сюда, блядь. Отправляемся дальше. Вперед, блядь.
Вперед, блядь. Так, скрон, блядь. Кассандра, блядь. Вперед, блядь. Погнали. Погнали. Сейчас настало время, блядь. Погнали, а это кто, блядь? Сайрат, блядь. Like he's off the leash. You will not leave here, Inquisitor. Antam, Охуеть, блядь. Охуеть, уже концовка. Ну-ка.
Концовка близко. Да, эльфийские боги, бля. Здравствуйте. One of the mirrors must lead out of here. Help Dorian! We must hurry. One of the damned mirrors has to lead out of here. Погнали. Let us finish this. You are dead, Inquisitor. Your soul is dust. Ну, ща, подожди, ща накопится у нас энергия. Ща вот до 2 дойдет, и уже тогда можно будет что-то делать.
What's your mark? Неужели конец? Да. Это конец. Ebesit kata, etwa ost. Maraskata! Your forces have failed. Leave now and tell the Canary to trouble me no further. Solus. That should give us more time. I suspect you have questions. The Canary were trying to kill you. I wanted to get here first. I know. They sought an agent of Fanharel. I am no one's agent but my own. I fear that the truth is much simpler and much worse than the Canary believe. You're Fanharel. I was Solus first. Fanharel came later. An insult I took as a badge of pride. The Dread Wolf inspired hope in my friends, and fear in my enemies. Not unlike Inquisitor, I suppose. You also know the burden of a title that all but replaces your name. Are you a fragment of what Fanharel once was? Like Mythal? No. This is all I have ever been. And the legends? I sought to set my people free from slavery to would-be gods. I broke the chains of all who wished to join me. The false gods called me Fanharel, and when they finally went too far, I formed the Veil and banished them forever. Thus I freed the Elven people, and in so doing, destroyed their world. You said that the Elven gods went too far. What did they do that made you move against them? They killed Mythal. Crime for which an eternity of torment is the only fitting punishment. I thought Mythal was one of the Evanuris. She was the best of them. She cared for her people. She protected them. She was a voice of reason. And in their lust for power, they killed her. You love the Fade. Why would you create the Veil to hide it all away? Because every alternative was worse. Meaning? Had I not created the Veil, the Evanuris would have destroyed the entire world. You banished the false gods. You didn't kill them. You met Mythal, did you not? The first of my people do not die so easily. The Evanuris are banished forever, paying the ultimate price for their misdeeds. The Evanuris were elven mages. How did they come to be remembered as gods? Slowly. It started with a war. War breeds fear. Fear breeds a desire for simplicity. Good and evil, right and wrong.
chains of command. After the war ended, generals became respected elders, then kings, finally gods. The Evanuris. How did creating the Veil destroy the world? You saw the remains of Via de Thara. The library was intrinsically tied to the Fade, and the Veil destroyed it. There were countless other marvels, all dependent on the presence of the Fade, all destroyed. The elven legends of immortality, all true. It was not the arrival of humans that caused them to begin aging. It was me. The Veil took everything from the elves, even themselves. That's the past. What about the future? I lay in dark and dreaming sleep while countless wars and ages passed. I woke still weak a year before I joined you. My people fell for what I did to strike the Evanuris down. But still, some hope remains for restoration. I will save the elven people, even if it means this world must die. Why does this world have to die for the elves to return? A good question, but not one I will answer. You have always shown a thoughtfulness I respected. It would be too easy to tell you too much. I am not Corypheus. I take no joy in this. But the return of my people means the end of yours. It is my fight. You should be more concerned about the Inquisition. Your Inquisition. In stopping the Dragon's Breath, you have prevented an invasion by Qunari forces. With luck, they will return their focus to Tevinter. That should give you a few years of relative peace. The Qunari said the Inquisition was unknowingly working for agents of Fen'Harel. I gave no orders. You led us to Skyhold. Corypheus should have died unlocking my orb. When he survived, my plans were thrown into chaos. When you survived, I saw the Inquisition as the best hope this world had of stopping him. And you needed a home. Hence, Skyhold. You gave your orb to Corypheus? Not directly. My agents allowed the Venatori to locate it. The orb had built up magical energy while I lay unconscious for millennia. I was not powerful enough to open it. The plan was for Corypheus to unlock it, and for the resulting explosion to kill him. Then I would claim the orb. I did not foresee a Tevinter Magister having learned the secret of effective immortality. What would have happened if Corypheus had died and you had recovered the orb? I would have entered the Fade using the mark you now bear. Then I would have torn down the veil. As this world burned in the raw chaos, I would have restored the world of my time. The world of the elves. If you destroyed the veil, wouldn't the false gods be freed? I had plans. I never thought of you as someone who would do that, Solus. Thank you. You must understand. I awoke in a world where the veil had blocked most people's conscious connection to the Fade. It was like walking through a world of tranquil. We aren't even people to you. Not at first. You showed me that I was wrong. Again. That does not make what must come next any easier. For whatever it's worth, thanks for the castle. For whatever it's worth, you used it well. What's wrong with the Inquisition? You created a powerful organization, and now it suffers the inevitable fate of such. Betrayal and corruption. It's not that simple. Do you know how I discovered the Qunari plot? The plot I disrupted by leading them to your doorstep. The Qunari spies in the Inquisition tripped over my spies in the Inquisition. The Elven Guard who led you to the Qunari body, who intercepted the servant with the Gatlock barrel. Mine. Why bother disrupting the Qunari plot if you're going to destroy the world regardless? You have shown me that there is value in this world, Inquisitor. I take no joy in what I must do. Until that day comes, I would see those recovering from the breach free of the Qun. Why? Because I am not a monster.
If they must die, I would rather they die in comfort. In any event, it is done. So you let us do your dirty work? The mistake was yours to fix, Inquisitor. You control the Illuvians now? Yes. You remember Briala from Halam Shiral? For a time, she controlled part of the labyrinth. One of my agents was supposed to take it from her, but he did not succeed. I had to override the magic personally. The Canari stumbled upon this section independently. With them gone, the Illuvians are now mine. There's still the matter of the anchor. It's getting worse. Yes, I'm sorry. And we are almost out of time. The mark will eventually kill you. Drawing you here gave me the chance to save you. At least for now. You don't need to destroy this world. I'll prove it to you. I would treasure the chance to be wrong once again, my friend. Take my hand. I'm sorry. Live well, while time remains. Something must be done, but we cannot lose the Inquisition now. We stand on the brink of war with the Canari. Yes, because this Solas provoked them in the first place. The Inquisition did not cause this threat. We informed the Summit of the danger. The danger posed by Canari spies inside your organization. Without our organization, you would not be alive to complain. No one has forgotten what you have done. But Corypheus is 2 years dead. If the Inquisition is to continue, it must do so as a legitimate organization, not a glorified mercenary band. Inquisitor. А, бля. Так, что бы выбрать? Ну-ка, давай посмотрим. Так, что бы выбрать, блядь? Ну-ка, 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 ну-ка. Да хуй его знает, похуй. Не знаю, блядь, я даже не знаю, что выбрать. Ой, блядь. Мы служим церкви.
You all know what this is. A writ from Divine Justinia authorizing the formation of the Inquisition. We pledge to close the breach, find those responsible, and restore order, with or without anyone's approval. The Inquisition saved the people of Ferelden when you couldn't. We are not disbanding. And we are certainly not submitting to an emperor who only sits on his throne because we put him there. There's worse coming than anything you've yet seen, so we'll play nice. We'll bow. But not to you. The Inquisition will act as Divine Victoria's personal honor guard. Answering directly to her, we will transition from a military force into a peacekeeping organization. My own adventuring days may be done, but the Inquisition and its mission will continue.
My agents have found nothing. With the Illuvians, he could be anywhere. Maintaining the Inquisition, even as a peacekeeping force, leaves us vulnerable to agents of the Dread Wolf. But also gives us the strength to respond. We will need to be careful. Solus knows everything about us. Who we are, how we work, our strengths and weaknesses. Then we find people he doesn't know. We will save our friend from himself. If we can.